Hello students, welcome to Chemistry Wins YouTube channel. So in this video session, we are going to deal with a very important theory of coordination compounds, that is valence bond theory. Okay nandi? So ee video lecture lo manam valence bond theory gurinchi discuss chedamu. So let us introduce the major key points and the name of the scientist who proposed the valence bond theory. Valence bond theory, VBT. Valence bond theory, VBT, simply VBT, is developed by, this theory was developed by the scientist, the American scientist actually, the American scientist. The name of the scientist is Linus Carl Pauling. Okay, so Linus Carl Pauling, that is the name of the scientist who proposed valence bond theory. Okay, let us see the key points. What are the key points of valence bond theory? Key points. So valence bond theory of coordination compounds will gives you an idea about bonding in the coordination complexes in a different context. Okay, let us see the key points. So the first key point in VBT of coordination compounds is, the point is, the metal, the central metal that is present in the coordination complex contains empty orbitals. So these empty orbitals are going to receive electrons from the ligands. So the number of empty orbitals is equals to the coordination number of the metal. Okay, so that is the first point, first key point. The central metal in the coordination complex, okay, the central metal ion contains empty orbitals for accommodating or receiving, for accommodating electrons donated by the ligands. Okay, right? So the ligands are going to donate electrons to the metal. So the metal ion contains empty orbitals to receive those electrons. Okay, then the number of empty orbitals of metal ion of central metal is equal to coordination number of the metal. Okay, right? So the metal contains empty orbitals in it, and those empty orbitals number, maybe the empty orbitals are 2, 3, 4, 5, 6, right? So that number is equal to coordination number of the metal. So that is the first key point of VBT. So first key point lo central metal atom lo empty orbitals ఉంటాయి. ఎందుకని? ఫర్ అకామిడేటింగ్, అంటే ఎందుకనంటే ఫర్ అకామిడేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని అకామిడేట్ చేయడానికి ఎవరు ఇస్తున్నారండి ఎలక్ట్రాన్స్ని? లైగాండ్స్ ఇచ్చే ఎలక్ట్రాన్స్ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి మెటల్ దగ్గర ఎంటీ ఆర్బిటాల్స్ ఉండాలి. సో ఈ నంబర్ ఆఫ్ ఎంటీ ఆర్బిటాల్స్, మెటల్ దగ్గర ఉండే నంబర్ ఆఫ్ ఎంటీ ఆర్బిటాల్స్ దేనికి ఈక్వలైజ్ అవుతుందంటే కోఆర్డినేషన్ నంబర్ ఆఫ్ ద మెటల్. కోఆర్డినేషన్ నంబర్ అంటే ద నంబర్ ఆఫ్ ligands attached to the central metal is called as coordination number. You can find the coordination number of the metal based on the number of empty orbitals present in the metal ion during the formation of coordination complex. So that is the first point, first key point. Now let us enter into the second key point. Okay, so the second key point is, during the formation of the coordination complex, the sp or d orbitals of the metal, they will hybridize.
they will unite together, they will hybridize to give new orbitals called as hybrid orbitals. So these empty hybrid orbitals are going to overlap with the orbitals of the ligand that are filled with electrons to form the coordinate covalent bonds. Okay, right? So that is the second point. The S, P or D orbitals of a metal ion will hybridize or overlap to give equivalent number of new orbitals called hybrid orbitals. Okay, right? So the metal contains sp-d orbitals. So these orbitals are going to hybridize or they are going to overlap to give new orbitals. So these new orbitals are called as hybrid orbitals. Okay, right? So that is the second key point of valence bond theory of coordination compounds. Then the third key point is the empty hybrid orbitals of metal will overlaps with filled orbitals of ligand to form coordinate covalent bond. So this is the very important point, because this point is going to explain about the nature of bond present between central metal and ligand. So the empty hybrid orbitals of the metal will overlaps with the filled orbitals of the ligand to form coordinate covalent bond. So let us draw this in the form of a diagram. So this is the metal. Okay, so metal will be having a new orbitals. So this is the metal with hybrid orbitals. So these hybrid orbitals are actually, what are they? They does not contain electron. They are actually empty. So these hybrid orbitals are empty. So these hybrid orbitals are going to interact with the orbitals of the ligand. So remember that the orbitals of the ligands are having at least one lone pair of electron. So at least a pair of electrons will be present in the orbitals of the ligand. So here we are going to represent like this, a pair of electrons are there. So these pair of electrons are donated to the empty orbital of the metal, so that a coordinate covalent bond is formed like this. So this is ligand orbitals with a pair of electrons. Okay, so the ligand will donate electrons to the empty hybrid orbitals of the metal, so that a coordinate covalent bond is formed. Okay, we are going to represent that like this. So metal, and this is ligand. So the metal is having, now the metal will be having in its orbital, it is having a pair of electrons. So this is formation of a coordinate covalent bond.
A coordinate covalent bond is formed between ligand and metal because of donation of electrons from ligand to the metal. Okay, right? So this is the third and very important point. So థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే మెటల్లో ఉండే ఎంటీ ఆర్బిటాల్స్, లైగాండ్లో ఎంటీ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్, లైగాండ్లో ఉండే ఫిల్డ్ ఆర్బిటాల్స్తో ఓవర్లాప్ అయ్యి లైగాండ్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ మెటల్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి, అంటే డొనేట్ చేస్తుంది లైగాండ్ మెటల్కి. సో కాబట్టి మీకు కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. సెకండ్ పాయింట్ ఏం చెప్తుందంటే, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి సెకండ్ పాయింట్ కూడా. సో సెకండ్ పాయింట్ ఏం చెప్తుందంటే, సో కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు మెటల్స్లో ఉండే ఎస్ ఆర్బిటాల్ కానీ, పి ఆర్బిటాల్ కానీ, లేదా డి ఆర్బిటాల్స్ కానీ అవి ఓవర్లాప్ అయ్యి న్యూ ఆర్బిటాల్స్ వస్తున్నాయి. ఇక్కడ మీరు మెన్షన్ చేసే పాయింట్ ఏంటంటే ఈక్వివాలెంట్. సో ఎన్ని ఆర్బిటాల్స్ ఓవర్లాప్ అయితే అన్నే న్యూ ఆర్బిటాల్స్ వస్తాయి. సో ఈ న్యూ ఆర్బిటాల్స్కి నేమ్ ఏంటంటే హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్. సో ఈ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఎంప్టీగా ఉంటాయి మెటల్ దగ్గర, లైగాండ్ దగ్గర కూడా ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి. ఈ ఆర్బిటాల్స్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ లైగాండ్స్ నుంచి మెటల్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి, డొనేట్ అవుతాయి. సో కాబట్టి మీకు కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇది మేజర్ కీ పాయింట్స్, ఫస్ట్ 3 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ. సో మనం ఇప్పుడు మేజర్ 3 పాయింట్స్ కవర్ చేసామండి. సో లెట్ us కవర్ ద రిమైనింగ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ద వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ. ఓకే, రైట్. సో రిమైనింగ్ పాయింట్స్గా మనం కవర్ చేద్దాము. ఈ పాయింట్స్ అని మీకు అండర్స్టాండ్ అని అనుకుంటున్నాను. సో వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీని ప్రపోజ్ చేసిన సైంటిస్టు లైనస్ కార్ల్ పౌలింగ్. దెన్ ఫస్ట్ కీ పాయింట్ ఏంటంటే సెంట్రల్ మెటల్ యాటంలో ఎంటీ ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి. ఈ ఎంటీ ఆర్బిటాల్స్కి ఎలక్ట్రాన్స్ని డొనేట్ చేస్తాయి లైగాండ్స్. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఎంటీ ఆర్బిటాల్స్ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుందంటే కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ద మెటల్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే మెటల్లో ఉండే ఎస్పీడి ఆర్బిటాల్స్ హైబ్రిడైజ్ అవుతాయి, అవి ఓవర్లాప్ అవుతాయి ఒకదాంతో ఒకటి. ఇలా ఓవర్లాప్ అవ్వడం వల్ల న్యూ ఆర్బిటాల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఆ న్యూ ఆర్బిటాల్స్ ఏంటంటే హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్, అవి ఎంప్టీగా ఉంటాయి. దెన్ థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ పాయింట్లో మనము కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ ఫార్మేషన్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. సో ఈ పాయింట్ ద్వారా మనం తెలుసుకునేది ఏంటంటే ఎంటీ ఆర్బిటాల్స్ ఆఫ్ మెటల్లో ఉండే ఎంటీ ఆర్బిటాల్స్ లైగాండ్లో ఉండే ఫిల్డ్ ఆర్బిటాల్స్తో, అంటే ఈ ఆర్బిటాల్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ నేను ఇక్కడ ఫిల్ చేశాను. సో ఈ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్తో ఈ మెటల్ ఆర్బిటాల్స్ ఓవర్లాప్ అవ్వడం వల్ల మీకు మెటల్కి లైగాండ్కి మధ్య కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనండి, క్లియర్ అండి. సో ఫస్ట్ 3 పాయింట్స్ క్లియర్ చేసాం. ఇప్పుడు మనము రిమైనింగ్ పాయింట్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇంకొచ్చే పాయింట్స్ అని మనకు చాలా ఈజీగానే ఉంటాయి. సో వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ మొత్తం ఈజీయే. సో మనం ఇప్పుడు రిమైనింగ్ పాయింట్స్లోకి వెళ్దాం. వాట్ ఆర్ ద అదర్ ఇంపార్టెంట్ కీ పాయింట్స్ ఆఫ్ వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ? సో ఈ వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ చాలా మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ని, జామెట్రీ ఆఫ్ ది కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ని చాలా నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుందండి వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ. ఓకే, రైట్. అంటే కోఆర్డినేషన్ నంబర్ మీకు తెలిసినట్లయితే, అంటే ఆ మెటల్ చుట్టూ ఎన్ని లైగాండ్స్ ఉన్నాయో మీకు తెలిస్తే మీరు దాని జామెట్రీని కూడా మీరు చెప్పచ్చు. ఆ పాయింట్ మనం లాస్ట్లో చూద్దాము, అది ఎలా మనం చెప్తాము. ఓకేనా? సో 3 పాయింట్స్ కవర్ అయ్యాయి. ఫోర్త్ పాయింట్ అండి. ఫోర్త్ పాయింట్లో లైనస్ పౌలింగ్ చెప్పింది ఏంటంటే ద లైగాండ్స్ కంటైన్స్ అట్లీస్ట్ 1 pair of electrons in their orbitals. Okay, right. So that is the fourth point. The ligands have at least minimum at least 1 pair of electrons. 1 pair of electrons in their orbitals. Okay nandi, the ligands contains at least 1 pair of electrons in their orbitals. So because they are having 1 pair of electrons in their orbitals, they are having the ability to donate the electrons to the central metal. That is the fourth point. Okay nandi. Then ikkada manaki entante fifth point, that is the fourth point. And fifth point entante manamu మెటల్ లైగాండ్తో బాండ్ అవ్వడం, లైగాండ్ మెటల్కి ఎలక్ట్రాన్స్ని డొనేట్ చేస్తే మనకు కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. మరి ఈ విధంగా ఈ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు ఏ డి ఆర్బిటాల్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి? ఓకేనా?
సో అవి ఇన్నర్ షెల్ డి ఆర్బిటాల్సా, అవుటర్ షెల్ డి ఆర్బిటాల్సా అన్నది మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు 5th పాయింట్లో. సో 5th పాయింట్ ఏంటంటే ద d orbitals involved in hybridization are either inner shell, that means n-1d orbitals or outer shell nd orbitals. So the d orbitals are hybridizing. So those d orbitals may be two categories. The category 1 is either the hybrid orbitals may belong to inner shell, that is n-1d orbitals, or the d orbitals may belong to outer shell, that is nd orbitals. So that is the importance of d orbitals. They are classified into inner shell and outer shell based on their involvement in the hybridization. So hybridization lo d orbitals involve అయ్యేటప్పుడు two categories of d orbitals ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. అవేంటంటే ఇన్నర్ షెల్ n-1d ఆర్బిటాల్స్ లేదు అవుటర్ షెల్ nd ఆర్బిటాల్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. ఓకేనా? సో ఇన్నర్ షెల్ d ఆర్బిటాల్స్ ఇన్వాల్వ్ అయితే మనకేంటంటే లో స్పిన్ కాంప్లెక్సెస్ ఫామ్ అవుతాయి. అవుటర్ షెల్ d ఆర్బిటాల్స్ మనకి ఇన్వాల్వ్ అయితే హై స్పిన్ కాంప్లెక్సెస్ మనకు ఫామ్ అవుతాయి. ఓకేనా? సో ఇన్నర్ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్, అవుటర్ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ అని మనం చెప్తుంటాం. అది ఫర్దర్గా మనం చూద్దాం. సో దట్ ఈస్ ద పాయింట్ నెంబర్ 5. అండ్ పాయింట్ నెంబర్ 6 ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ నెంబర్ 6 ఇన్ ద వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ. ఓకేనా? సో ద కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్స్ with unpaired electrons or paramagnetic. That means they are attracted towards the external magnetic field, whereas the complexes with paired electrons are diamagnetic. That means the diamagnetic means they are repelled by the external magnetic field. Okay, so the coordination complexes having unpaired electron, they are attracted towards the external magnetic field, so that they are called as paramagnetic. Whereas the complexes with paired electrons, if the electrons are not if they do not exist as single entities, if they are paired with each other, so those complexes are said to be have a diamagnetic nature. They are repelled by the external magnetic field. So that is the 6th point. సో ఏ కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్స్లో అయితే అన్పైర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయో అది ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వైపు అట్రాక్ట్ అవుతుంది. సో కాబట్టి దాని మ్యాగ్నెటిక్ నేచరు పారామ్యాగ్నెటిక్. ఏ కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్స్లో అయితే అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ పేర్ అయిపోయి ఉంటాయో, ఓకేనా? సో అన్పైర్డ్ అంటే ఎలా అండి? సో ఇలా ఉంది మీకు, ఓకేనా? సో ఇలా ఉంది. అన్పైర్డ్ అంటే ఇలా. సో ఈ ఆర్బిటాల్స్ ఉండే కాంప్లెక్స్ పారామ్యాగ్నెటిక్. పెయిర్డ్ అనుకోండి ఎలా ఉంటుందండి? పెయిర్డ్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా పేరప్ అయిపోయింటాయి. ఇలా పేరింగ్ ఉందనుకోండి ఆ కాంప్లెక్స్ ఏమవుతుందంటే డయామ్యాగ్నెటిక్. అది ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ నుంచి రిపెల్ అవుతుంది. సో 6th పాయింట్లో మేజర్గా ఏం చెప్తున్నాడంటే మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ గురించి చెప్తున్నాడు. సో మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ని కూడా వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ చాలా నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. ఓకే, దెన్ 7th పాయింట్కి వెళ్దాం. ఓకేనా? 7th పాయింట్ ఏంటంటే ద నంబర్ ఆఫ్ unpaired electrons, the number of unpaired electrons in the complex, in the coordination complex, points out the magnetic moment of the complex. Okay, right? If the
number of unpaired electrons, number of unpaired electrons, and this is magnetic moment, okay. If the number of unpaired electrons is 1, if the number of unpaired electrons is 1, if it contains one unpaired electron, the magnetic moment is 1.73, okay. If the number of unpaired electrons present in the coordination compound is 1, the magnetic moment is 1.73. The units are Bohr magnetons, okay, right. If the number of unpaired electrons is 2, if it is 2, the magnetic moment is 2.83. If the number of unpaired electrons is 3, the magnetic moment will be 3.87, like this, okay. So according to valence bond theory, the number of unpaired electrons present in the complex points out the magnetic moment. So if the number of unpaired electrons 1 ఉంటే దాని magnetic moment value 1.73 Bohr magnetons, 2 ఉంటే 2.83 Bohr magnetons, 3 ఉంటే 3.87 Bohr magnetons, okay. సో ఈ విధంగా number of unpaired electrons మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్కి రెండు ప్రపోర్షనల్గా ఉంది, ఓకే. సో అది మనకు 7th పాయింట్గా ఉంటుంది వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీలో. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ని మనం ఈజీగా చెప్పచ్చు ఆ కాంప్లెక్స్లో ఉండే నంబర్ ఆఫ్ అన్పైర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని బట్టి. మీకు 2 అన్పైర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉందనుకోండి, దాని మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ 2.83, 3 ఉందనుకోండి 3.87, 1 ఉందనుకోండి 1.73, ఓకేనా. సో ఇలా ఈ 2 క్యాలిక్యులేషన్స్, ఈ 2 న్యూమరికల్ ఫిగర్స్ దగ్గరగా ఉంటాయి, ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద 7th పాయింట్. దెన్ 8th పాయింట్ అండి, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఓకే. సో ఇన్నర్ ఆర్బిటాల్, అవుటర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్సెస్ దీనివల్లే ఫామ్ అవుతాయి. 8th పాయింట్ ఏంటంటే, ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ లైగాండ్స్, ద లైగాండ్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ two types, strong ligands and weak ligands. So in the presence of strong ligands, the electrons in the metal ion are paired up against to the Hund's rule of maximum multiplicity. So strong ligands presence లో metal ion లో ఉండే electrons Hund's rule of maximum multiplicityని వయోలేట్ చేసి పేరింగ్ జరుగుతాయి. సో అదే మనకు 8th పాయింట్ అండి, అది ఇక్కడ నేను రాస్తాను చూడండి. ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్, గుర్తించుకోండి, ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ లైగండ్, నాట్ వీక్ లైగండ్, ఓకే. ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ ligands, in presence of strong ligands, the electrons in the metal will pair up against to Hund's rule, ఓకేనా. సో Hund's రూల్కి అగైనెస్ట్గా స్ట్రాంగ్ లైగాండ్స్ కనుక ఆ మెటల్తో కోఆర్డినేట్ కోవాలెంట్ బాండ్ ఫామ్ చేసేటప్పుడు, స్ట్రాంగ్ లైగాండ్ అనుకోండి, ఆ మెటల్లో సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా ఉన్నాయనుకోండి, ఓకే. సో ఇలా ఉన్నాయండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, మనకు బాగా ఇక్కడ నీట్గా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు, ఓకేనా. సో స్ట్రాంగ్ లైగాండ్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఏంటంటే సైనైడ్ అండి, ఓకేనా. సైనైడ్ ఇది ఒక ఐరన్ మెటల్ అనుకుందాం, ఓకేనా. సో ఇలా ఈ ఐరన్ మెటల్లో ఉండే ఆర్బిటాల్స్లో 1 2 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా ఉన్నాయనుకోండి, ఓకే. సో ఈ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ మనకి యాక్చువల్గా మన డి ఆర్బిటాల్ కదండి, మనకి డ్రా చేద్దాం, ఓకే. సో ఇలా ఉంది, సో 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ మనం 3తో పాటు మనం 4 5 ఇలాగ డ్రా చేసుకోవచ్చు, ఓకే, రైట్. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే, సైనైడ్ లైగాండ్ ఎప్పుడైతే ఈ ఐరన్ మెటల్ని అప్రోచ్ అవుతుందో అప్పుడు ఈ లైగాండ్స్ అన్ని, ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా, ఆర్బిటాల్స్లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా అవి పేరప్ అయిపోతాయి. సింగిల్గా ఎగ్జిస్ట్ అయిన, అంటే అన్పేర్డ్గా ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని కూడా పేరప్ అయిపోతాయండి ఇలా, ఓకే. 1 2 3 4 5, ఇక్కడ 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదండి, రైట్. సో ఇలా కాన్ఫిగరేషన్ మారిపోతుంది, ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ చేంజ్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ సింగిల్గా ఎగ్జిస్టెన్స్ అయిన ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా, సో ఈ స్ట్రాంగ్ లైగాండ్ సైనైడ్ సమక్షంలో ఏమవుతాయంటే అవి పేరప్ అయిపోతాయి. సో అదే మనకు 8th పాయింట్. సో ఇక్కడ సైనైడ్ ఏంటంటే స్ట్రాంగ్ లైగాండ్, అదే వీక్ లైగాండ్ అనుకోండి, ఎలక్ట్రాన్ అన్నవి
హున్స్ రూల్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం మల్టిప్లిసిటీని ఒబే చేస్తాయి. అంటే సింగిల్గా ఆర్బిటాల్లో సింగిల్గా అవి ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉంటాయి, అన్పేర్డ్గా ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉంటాయి. అదే స్ట్రాంగ్ లైగండ్ అనుకోండి, ఆ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా ఏమవుతాయంటే పేరప్ అయిపోతాయి. దే విల్ బికమ్ పేర్డ్ అప్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ ligand. So that is the 8th point, a very important point. So ee point valla, because of this 8th point, we are going to see two type of complexes. Those are outer sphere, outer orbital complexes, outer orbital complexes, and inner orbital or sphere complexes. Okay, that means low spin, high spin complexes. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనకు 8th పాయింట్లో లైగాండ్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ కూడా డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాడు వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీలో. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద కీ పాయింట్స్ ఇన్ వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ. సో ద 4th పాయింట్ ఏంటంటే లైగాండ్లో అట్లీస్ట్ 1 లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అయినా ఉంటాయి. 5th పాయింట్లో డి ఆర్బిటాల్స్ హైబ్రిడైజేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే డి ఆర్బిటాల్స్ 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఇన్నర్ షెల్ డి ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి, అవుటర్ షెల్ డి ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి. దెన్ కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్స్లో అన్పైర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే ఆ కాంప్లెక్స్ యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ పారామాగ్నెటిక్. కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్లో పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే ఆ కాంప్లెక్స్ యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ డయామాగ్నెటిక్. దెన్ కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్స్లో ఉండే నంబర్ ఆఫ్ అన్పైర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దేన్ని చూపిస్తుందంటే, దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే ఆ కాంప్లెక్స్ యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ని. లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే స్ట్రాంగ్ లైగాండ్స్ కనుక మెటల్ అయాన్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు, కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు స్ట్రాంగ్ లైగాండ్ ప్రెజెన్స్లో ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ, ఆ మెటల్ ఆర్బిటాల్స్లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని సింగిల్గా అన్పైర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కనుక ఉంటే ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని పేరింగ్ జరుగుతాయి, పేరప్ అయిపోతాయి. ఆ తర్వాత హైబ్రిడైజేషన్ జరిగి లైగాండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని డొనేట్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద 8th పాయింట్ ఆఫ్ valence bond theory. So this is about 8 important points and the proposal made by the Linus Carl Pauling to describe the bonding in coordination complexes. Okay, so thank you for watching this video.